আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি সলিসিটর শাফিউল আজম আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল আর আমার সাথে আছেন আজকে ক্রিমিনাল ল এর স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রজ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয় সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন এনটিভিতে দুপুর 12:30 থেকে 2টা 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো আমি করেছি তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি আর আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয় দর্শক আজ আমার সাথে যিনি আছেন ভেরি এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজ দীর্ঘ 20 বছরেরও অধিক সময় ধরে উনি আপনার ব্যারিস্টার হিসেবে প্র্যাকটিস করতেছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আপনার ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর উপরে বলবে পুলিশ স্টেশন ইন্টারভিউ অ্যাডভাইস এন্ড রিপ্রেজেন্টেশন এই প্রশ্নটা আমার কাছে সব সময় আসে যে আজম সাহেব আমাকে তো পুলিশ স্টেশন থেকে একজনকে দিয়ে দিয়েছে মিটিংও করতে পারি নাই কথাও বলে নাই খালি ডাইরেক্টলি নিয়ে গেছে পুলিশ স্টেশনের মধ্যে আপনার ইন্টারভিউর মধ্যে আমার ইন্টারভিউ তো ভালো হয় নাই it is very important so do not delay in contacting an expert criminal defense solicitor if you need criminal interview advice and representation at a police station সুতরাং পুলিশ স্টেশনের ইন্টারভিউটা এত ইম্পর্টেন্ট যে আপনাকে যদি পুলিশ ডাকে ইন্টারভিউর জন্য তাহলে আপনি আগে থেকেই যোগাযোগ করে আপনি একজন স্পেশালিস্ট সলিসিটর যারা আপনার এক্সপার্ট ক্রিমিনাল লয়ের উপর তাদের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়াটা উচিত এবং আপনি প্রবলেম কি সেটাও আপনি ওনাদের সাথে ডিসকাস করতে পারেন in order to ensure that no mistakes are made যে আপনি শুধু নিজে একা গেলে পুলিশ স্টেশনের মধ্যে হবে না আগে আপনাকে সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে মিটিং করতে হবে কারণ এই জিনিসটা আমার কাছে প্রায় সময়ই আসে যে পুলিশ আমাকে একজন লয়ার দিয়েছে আমার সাথে মিটিংও করে নাই কিছু বুঝেও নাই আমার বক্তব্যগুলো কি আমাকে শুধু বলছে কি নো কমেন্ট ইন্টারভিউ দিয়ে দাও ওগুলোর কিন্তু অনেক পরিণাম আছে নো কমেন্ট ইন্টারভিউ যেটা আমি এখন লাইভ প্রোগ্রামের মধ্যে সমস্ত ডিটেইলসগুলো বলাটা সম্ভব না আপনাকে এনশিওর করতে হবে আপনার ইন্টারভিউর মধ্যে যেন আপনি কোনো মিস্টেক না করেন এই জন্য রাইট এক্সপার্ট স্পেশালিস্ট সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে তারপরে ইন্টারভিউতে যাবেন because any mistakes that may affect you negatively further down the line যদি কোনো মিস্টেক করেন পুলিশ স্টেশনের ইন্টারভিউর মধ্যে এটা রেকর্ডেড হয় টেপ রেকর্ডেড ইন্টারভিউ হয় আন্ডার কশন ইন্টারভিউ এবং এই
ইন্টারভিউটা আপনার কেসের ব্যাকবোন হিসাবে কাজ করে। যখন এটা ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে যায়, যখন এটা ক্রাউন কোর্টে যায়, আপনার ইন্টারভিউ উইল ওয়ার্ক অ্যাজ দ্য মেইন আপনার ডকুমেন্ট হিসাবে কাজ করবে। ওখানে কি বলছেন, পুলিশের প্রশ্নগুলোর কি উত্তর দিয়েছেন, ওগুলো সবগুলো তখন ইউজ করা হবে আপনার ক্রাউন কোর্টের কেসের সময়। Why criminal interview advice and representation is needed? কেন এটা দরকার? এটা so important. এটা হলো ফার্স্ট স্টেজ অফ দ্য প্রসিডিংস। ক্রিমিনাল কেস প্রসিডিংসের জন্য পুলিশ স্টেশনের ইন্টারভিউটা পট করে আপনাকে ধরে নিয়ে গেল রাস্তার থেকে বা ঘরের থেকে বা কাজের থেকে, কিন্তু আপনি ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে আপনাকে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে আপনি পুলিশকে বলতে পারেন যে আমি এই সলিসিটরকে আমি চাই, আমি এইটা আমার পছন্দের সলিসিটর। তখন পুলিশ কিন্তু মনে করেন যারা আমরা ক্রিমিনাল লয়ের প্র্যাকটিস করি দীর্ঘ 20 বছর ধরে, আমি আমার অফিসের মধ্যে আপনার একই জায়গায় থেকে আমরা শুধু ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি, সুতরাং আমাদের নাম বললেই পুলিশ জানবে। তখন মানে আপনি আমাদের বলে কোনো কথা, যে কোনো একজন যারে আপনার পছন্দ হয় বলবেন যে আমি আমার এই পছন্দের লয়ারকে আমি চাই। সেখানে আপনি ইমিগ্রেশন লয়ার নিয়ে গেলে আপনার কেস আপনি ভালো মতো রিপ্রেজেন্টেশন পাবেন না, অথবা ডিভোর্স লয়ার বা কনভেন্সিং প্রপার্টি লয়ার, আপনাকে প্রপার স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর অ্যাডভাইস নিতে হবে। Sadly, it is not uncommon for an entirely innocent defendant who failed to obtain legal representation prior to police questioning to make a false confession. এটা কিন্তু এটা মানে এটা না যে হবে এমন কোনো কথা না। এটা অনেক সময় এটা দেখা গেছে যে একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং সে আপনার একটা মিথ্যা, একটা ফলস একটা স্বীকারোক্তি সে করছে এবং সে কোনো লিগ্যাল অ্যাডভাইস নেয় নাই, কোনো সলিসিটর নেয় নাই, ডিসকাস করে নাই একজন সলিসিটরের সাথে কি করতে হবে, সে কি উত্তর দিবে কি দিবে না, কিন্তু সে মিথ্যা একটা স্বীকারোক্তি পুলিশের কাছে ইন্টারভিউর সময় করে আসছে। এটা কিন্তু সে আসলে ওই অপরাধ করে নাই। সো এটা কোনো আনকমন না, এটা হয়। An interview at a police station is a stressful and worrying experience. কারণ পুলিশের যখন আপনাকে অ্যারেস্ট করে ছোট একটা সেলের মধ্যে, হার্ড বেঞ্চের মধ্যে কয়েক ঘন্টা বসে থাকতে হবে এবং এটা খুব স্ট্রেসফুল হয়, খুব ওয়ারিং সিচুয়েশন হয়ে দাঁড়ায়। এবং তখন অনেকে মনে করে কি হইতেছে না হইতেছে, আমি তাড়াতাড়ি যাই, আমার কোনো লিগ্যাল অ্যাডভাইসের দরকার নাই, সলিসিটরের দরকার নাই, কিন্তু তারা অনেক ভুল ত্রুটি তখন করে ফেলে ইন্টারভিউর সময়। So it is essential that you are fully aware of your rights. আপনার পুলিশ স্টেশনের ইন্টারভিউর জন্য আপনাকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি লিগ্যাল অ্যাডভাইস নেন। লিগ্যাল অ্যাডভাইস নেওয়ার পরে তারপরে ইন্টারভিউ দিতে যান। এবং কারণ এখানে তখন আপনি আপনার রাইটস কি আছে, পুলিশ স্টেশনের মধ্যে আপনার এন্টাইটলমেন্ট কি আছে, আপনার রাইটসগুলো কি এগুলো সবগুলো সলিসিটর, একজন স্পেশালিস্ট সলিসিটর আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ সব প্রসিজারগুলো আপনাকে বুঝাইয়া বলবে। সুতরাং আপনার ভুল ভ্রান্তি করার আর কোনো পসিবিলিটি থাকবে না। সো ইট ইজ এসেনশিয়াল দ্যাট ইউ আর ফুললি অ্যাওয়্যার অফ ইউর রাইটস and are able to make the decision as to how to respond. এবং আপনি সলিসিটরের সাথে সমস্ত ডিটেইলসগুলো যখন ডিসকাস করবেন, আপনার কেসের ব্যাপারে ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো যখন ডিসকাস করবেন, সলিসিটর আপনার ইনস্ট্রাকশনগুলো নিবে, ফলো আপ করবে এবং আপনার কি মানে পুলিশ ইন্টারভিউর মধ্যে আপনার বক্তব্য কি আছে সেগুলোও শুনবে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে এটা নয় যে সবসময় যে নো কমেন্ট ইন্টারভিউ দেওয়াটা ঠিক না, এটা না, এমন একটা স্পেসিফিক সিচুয়েশন যখন দাঁড়াবে ওই সিচুয়েশনের মধ্যে হয়তো নো কমেন্ট আপনাকে দিতে হবে। এই জন্য আপনার সলিসিটর আপনাকে অ্যাডভাইস করবে, কিন্তু নো কমেন্ট দিলে এটার অনেকগুলা পরিণাম আছে, যেটা সবসময় একটা কৌশন দেওয়া হয় পুলিশ, যে এখন তুমি যদি উত্তর না দাও, পরে যদি কোর্টে যাইয়া উত্তর দাও, তখন কিন্তু এটা কোর্ট মনে করতে জুরিকে তোমার মানে জাজ অর্ডার দিতে পারে যে ইউ মে ড্র অ্যাডভার্স ইনফারেন্স বলে তার ওই উত্তর না দেওয়ার জন্য। সুতরাং
কিছু কিছু ক্ষেত্র যে নাই তাই না, অনেকগুলো যেই ক্ষেত্রগুলো আছে তখন সেই সলিসিটর আপনাকে অ্যাডভাইস করবে কোন স্পেসিফিক সিচুয়েশনের মধ্যে নো কমেন্ট ইন্টারভিউ দেওয়াটা ভালো, অথবা আপনি কোন ক্ষেত্রে আপনি সবসময় পুলিশের কোঅপারেট করাটা উচিত এবং সমস্ত পুলিশের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়াটা উচিত। Inaccurate answers are given in haste and out of panic. আমি দেখছি কি তাড়াহুড়া করতে যাইয়া প্যানিকের মধ্যে থাইকা অনেকগুলা রং ইনফরমেশন, inaccurate information, inaccurate answer পুলিশের ইন্টারভিউর মধ্যে দিয়েছে, যে খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে ছিল সে এবং সে প্যানিকের মধ্যে ছিল, সে পুলিশের inaccurate আনসার দিয়েছে, মানে রং আনসার ইন্টারভিউর সময় দিয়েছে। which later turn out to be wrong, এবং যেটা দেখা গেছে পরে যে এটা মিথ্যা, সে যেটা বলছে সেটা রাইট না, সেটা অ্যাকুরেট ইনফরমেশন না। many clients attempt to answer questions immediately. অনেক ক্লায়েন্ট আমি দেখছি কি বলে যে পুলিশে বলে আমি এখন উত্তর দিব, আমি এখন আমাকে ডাকো তোমরা, আমি এখন যা বলার আছে আমি বলে দেব, আমি বলতে পারবো, আমি উত্তর দিতে পারবো, আমার কোনো লয়ার দরকার হবে না। in the belief they can talk their way out of the situation, এবং তারা মনে করে কি তারা পুলিশে যেটা বলার সেটা বলবে, তারা বেশিক্ষণ ওয়েট করতে চায় না। and leave as quickly as possible, এবং তারা মনে করে কি যত তাড়াতাড়ি আমি পুলিশে আমার বক্তব্যটা বলে দিতে পারবো, আমি তাড়াতাড়ি লিভ করতে পারবো। এটাও তো হইতে পারে যে পুলিশ আপনাকে বেইল দিবে না আপনার ইন্টারভিউর পরে, সে যদি দেখে যে সাবস্ট্যান্সিয়াল ইনফরমেশন তারা পাইছে এবং কেস ইজ কোয়াইট সিরিয়াস, তখন হয়তো বেইল নাও দিতে পারে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কি যে আমি তাড়াহুড়া করে একটা রেপ অ্যালিগেশনের মধ্যে পড়ছে যে আমি আনসার দিয়া দিব, আমি যা বলার আমি বলে দিব এবং তখন আমি তাড়াতাড়ি বের হতে পারবো, কিন্তু এটা ঠিক না। দিস ইজ রিয়ারলি দ্য বেস্ট স্ট্র্যাটেজি, যে তাড়াহুড়া করে প্যানিকের মধ্যে থেকে ইনঅ্যাকুরেট আনসার দেওয়া, এটা পরিণাম অনেক পরবর্তী পর্যায়ে খারাপ আসতে পারে এই রং আনসার দেওয়াটার জন্য। It is difficult to rectify these sort of mistakes after the event, কারণ আপনি যখন একটা ইন্টারভিউ দিয়ে দিবেন, ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে ওইটাকে আর আপনি রেকটিফাই করতে পারবেন, ওইটাকে আর সংশোধন করতে পারবেন, কারণ ওইটা টেপ রেকর্ডেড আন্ডার কশন ইন্টারভিউ হয় এটা, সুতরাং যেটা বলছেন সেটা রেকর্ডেড হবে এবং দ্যাট ইউ ক্যানট চেঞ্জ ইট, ওই রেকটিফাই করাটা আর তখন সম্ভব না মিস্টেকগুলো। মাই কলিগ ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রস, দীর্ঘ 20 বছরেরও অধিক এক্সপেরিয়েন্সড, মোর দেন 20 years experienced criminal lawyer specialist barrister. He will talk on the fraud in this segment, but before that I will outline few things here and then I will pass to my colleague. HMRC is investigating thousands of reports of furlough fraud by companies. HMRC, HM Revenue and Customs এখন ইনভেস্টিগেট করতেছে ফারলো ফ্রডের জন্য বিভিন্ন কোম্পানিকে। According to HMRC, there have been 8,000 reports of potential furlough fraud. HMRC বলছে কি প্রায় 8,000 মতো ফ্রডের এলিগেশন তাদের কাছে গেছে, তাদের কাছে এখন রেকর্ড হয়েছে, তারা রিপোর্ট পাইছে এবং এগুলো তারা ইনভেস্টিগেট করতেছে। And they ask anyone concerned about their employer to report it anonymously through their website, এবং ওয়েবসাইটের মধ্যে গিয়ে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। এইচএমআরসি বলছে কি তোমরা যদি মনে করো তোমার এমপ্লয়ার ফ্রডুলেন্ট কিছু করতেছে, তখন তোমরা এইটা আমাদের ওয়েবসাইটে যাও, পোর্টালের মধ্যে যাও, ওখানে প্রভিশন রাখা হয়েছে কিভাবে কমপ্লেন করতে হবে এমপ্লয়ারের এগেইনস্টে, অ্যানোনিমাসলি, নাম না দিয়া তারা ওইটা গাইডেন্স দিয়েছে। দ্য ফার্স্ট অ্যারেস্ট অফ ফারলো ফ্রড took place in July when a 57-year-old male from Solihull, West Midlands had computers and digital devices seized. যে অ্যারেস্ট হয়েছিল, অ্যারেস্টেড ইন জুলাই, প্রথম কেস যেটা সলিহালে
আপনার ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে 495,000 ফ্রডের জন্য পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে এবং সে 57 ইয়ার ওল্ড ম্যান তার অফিস থেকে বা মানে ঘরের থেকে তাদের বিভিন্ন কম্পিউটার মোবাইল ফোন এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো পুলিশ আপনার সিজ করেছে in connection with an alleged 495,000 fraud of the furlough scheme যে পুলিশের কাছে এলিগেশন গেছে কি তারা 495,000 পাউন্ডের 495,000 ফ্রড তারা করেছে এবং পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে জুলাই মাসে এটা আপনার সলিহালে ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে ক্রেজ I just wanted to ask you, you see the fraud is a very, very serious offense, and if convicted one can go to prison for long term, they need to serve the prison sentence. Now if you can talk on the fraud, explain when it happens and talk on the fraud please for our viewers. Of course. Well, fraud is a legal term, but it covers a multitude of sins. Another way of saying it is that fraud can take place in a huge range of different ways. And it covers everything from an individual who is in receipt of benefits, but claims those benefits when they're not entitled to it, right up to the multi-million-pound frauds that are carried out by sophisticated and organized criminals. What the law does, however, is categorize or class fraud into some very simple groups. And that's why I say fraud is essentially a legal term. It's a word we band around an awful lot, but it has a very basic legal definition. And that comes from the Fraud Act, which is the Act of Parliament that governs fraud and how the offence of fraud works. It was only passed in 2006, so as Acts of Parliament go, it's not particularly old. And when it came in, it really simplified how frauds are prosecuted and how different offences of fraud are classified. And there are basically 3 different types of fraud under the Act. The first is fraud by false representation. And this is by far and away the most common. And you'll find that this is how the majority of frauds get prosecuted in this country. In short, fraud by false representation is telling somebody a lie to get something out of them. So, for example, if I said to you, Shafi, I've got a really good, safe investment that I think you'd be interested in. It's going to get you a nice return, but I can promise you it's really secure. There's no risk to you of losing your money. I think you should give me £1,000 and I'll invest it for you in this investment. And I can pretty well guarantee you'll get your money back and hopefully with a bit of a profit. And in reality, there is no investment at all. And what I want your £1,000 to do is go to a casino and gamble it all, knowing I'm going to stick it all on black in the hope that it comes right for me. Well, that'll be a fraud, because there's no way you would give me £1,000 if you thought I was going to gamble it, but you might give me it if you think I'm going to put it into a really safe investment. So that's a very simple example of a fraud by false representation. And that's the sort of conduct that we're talking about. The second type of fraud is failing to disclose information. But the important thing to note is this is information that you're under a legal duty to disclose. So
start, I talked about the benefit fraudster. If you're in receipt of benefits, then the likelihood is, particularly if it's a disability benefit, but when you signed your application form, you'll have signed some sort of declaration saying, you know, if your circumstances change, i.e. if you get better, well, then you're duty bound to tell the Department of Work and Pensions, or whichever government department is dealing with your particular benefit. Suppose I'm getting a type of disability benefit, and then thankfully I start to get better and my condition improves, and I get to the point where I think, well, I could go back to work if I wanted, but I say to myself, well, actually, I quite like being at home every day. I think I'll just go and play golf instead. And I'm not going to tell the DWP that I've got better. Well, that would be a fraud through failing to disclose information I'm legally bound to if I continue to claim that form of disability benefit. The final type of fraud is fraud by abuse of position. And this is where someone has a particular role, position of trust over somebody else. So, say for example, I have an elderly relative and I've got what's called a power of attorney in respect of that relative. So I'm given the responsibility of looking after their bank accounts, their money, making sure their bills still get paid. If they're in a nursing home, the nursing home fees get paid, and just taking on the role of looking after their financial position. And it's an important role, and one which comes with it a whole load of legal duties and obligations. Now, suppose I decide, well, actually, I quite fancy buying myself a Ferrari. I've always wanted a Ferrari. I've never had the money to pay for one. And this relative, they've got lots of money in their bank account. They're not going to spend it. So I'll just go out and use their money. That, very simply, would be an example of fraud through abuse of my position, because I've got a position of trust and I'm using it to fraudulent ends. So that's the three basic types of fraud that you have under the Act. And under those three classifications, you get just about every type of fraud case there is. The important thing to note is this. Firstly, if you're going to be guilty of fraud, you need to have had an intention either to make a gain or to put somebody at a loss, or at the very least, a risk of loss. So go back to our gambling example, Shafi. I might not intend to cause you any loss, and I might even not intend to cause myself a gain. I might be hoping you get the whole gain, but I'm certainly going to put you at a risk of a loss. The key component, however, for each offence is dishonesty. If a defendant is going to be guilty of fraud, they must have acted dishonestly. And that term and what that means when we talk about somebody acting dishonestly has been the subject of a good deal of litigation in recent years, different cases trying to define what we mean by dishonesty in different jurisdictions. So some in the criminal courts, some in the civil courts. It was finally settled back in 2017 in a case involving gambling. Would you believe? A case involving Genting Casinos, well-known casino company. And it went all the way to the Supreme Court, which is the highest court in this country. And the Supreme Court said that essentially you ask if somebody's acted dishonestly by asking a very simple question. Is their conduct dishonest by the standards of ordinary, decent people? So it's an objective test.
what we used to in law call the man on the Clapham omnibus, i.e. a bloke on the bus test. If the bloke on the bus thinks it's dishonest, well, it's dishonest. And of course, you're by and large going to have cases tried either by a jury, who are 12 blokes from a Clapham bus, or by magistrates. And therefore, the law doesn't try to set out any examples of what might be dishonest. It leaves people to make their own minds up. The important thing to say is, whether or not it's dishonest by ordinary people's standards must be judged by what that individual knew, their state of knowledge, and their belief about the facts. So, for example, a defendant who has a learning disability or suffers from mental health issues may be judged in a different way, because you take into account their state of mind. Or a person from a different country, or where there are different cultural norms, again may be judged differently. And the example that the Supreme Court used in that case was a person who comes from a country where all public transport is free, and they get on a bus in this country and they get off without pay because they assume it's free. For a person who's grown up in this country, well, most people would say that that's dishonest because everybody knows you pay for a bus ticket when you get off. But that person wouldn't. So that's an example of how there is some flexibility in that definition. Well, who investigates fraud? You've referred to HMRC, and as you've commented, they're carrying out a lot of checks on companies who furloughed staff to make sure no fraud has taken place. I've referred to benefit fraud. That's by and large conducted by the Department of Work and Pensions. Very specialist type of fraud are counter-fraud investigations that are carried out in respect of doctors. And obviously, we've all heard of the Serious Fraud Office, and they carry out very high-value frauds. But 99% of fraud investigations get carried out by the police, as you would imagine. And as in all cases, the most serious types of fraud get tried in the Crown Court, more minor offences in the Magistrates' Court. But ultimately, it's the defendant's choice as to where he or she is tried. Now, again, you referred to the sentencing powers, and you're right to say that for the most serious types of fraud, sentence of a number of years imprisonment is likely to follow. And the sentencing guidelines say that for a first-time offender convicted of the most serious type of fraud, a sentence starting in the region of 7 years imprisonment is likely. Having said that, much more minor frauds may well not result in a prison sentence, and the guidelines give the court quite a lot of flexibility depending upon the type of the offence and the circumstances of the individual offender. And it might be dealt with by a community order or a fine. So that's fraud dealt with, Shafi. I know in our next segment, we're going to look at the question of money laundering, which in many ways goes hand in hand with fraud. Yeah, and also, Chris, you know that most of the cases of fraud will go to the Crown Court, but small number of cases may stay in the Magistrates' Court. That will be a very small number of cases. But again, if the magistrates convict them, then they may send the case to the Crown Court for sentencing if they think their sentencing power is not sufficient. That's right. Magistrates' courts, in cases that can be tried either in the Magistrates or in the Crown Court, always have the power at the end of the proceedings to send the defendant up to the Crown Court to be sentenced, where the judge has
all the powers that would normally be available to him. Yeah. And they can be sentenced in the Crown Court if the judge magistrates think that the sentencing power is not sufficient. Will attract, yeah, yeah. Because magistrates' courts are limited to 6 months imprisonment for Yeah. a single offence. So quite a short period. If they think it needs to go beyond there, then they will send it up to the Crown Court. And that's one of the factors that a defendant needs to bear in mind when deciding where they want to be tried. Yeah. Thank you very much, Chris. Yeah. দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজ, সে দীর্ঘ 20 বছরেরও অধিক স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স ব্যারিস্টার। উনি অনেক বছর ধরে ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছেন এবং উনি বলছেন কখন ফ্রড হয়, কখন কি কি ক্ষেত্রে ফ্রডের জন্য চার্জ হইতে পারে, ফলস রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য চার্জ হইতে পারে। এখন অনেকগুলো ফ্রড ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে, সেটা হলো এইচএমআরসি যেটা করতেছে আপনার ফার্লোর জন্য। এটা আমি গত প্রোগ্রামেও বলেছি, এইচএমআরসি আপনার একটা অ্যামনেস্টি দিয়েছে 90 ডেজের মধ্যে। তারা যদি মনে করে তারা রংলি ক্লেম করেছে, তারা ইনঅ্যাকুরেট ইনফরমেশন এইচএমআরসির কাছে দিয়েছে, তারা বলছে কি উইদিন 90 days you inform the HMRC and give the money back, then there will not be any investigation. সুতরাং কেউ যদি মনে করেন যে রংলি আপনার চার্জ মানে ক্লেম করেছেন HMRCর কাছ থেকে ফার্লোর জন্য, এবং তারা যদি মনে করেন যে এটা ইনফর্ম করাটা উচিত, তাহলে এটা যত তাড়াতাড়ি যে অ্যামনেস্টি পিরিয়ড যেটা দিয়েছে 90 দিন, ওর মধ্যে ওই সময়ের মধ্যে করাটা উচিত। আজ আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজ, সবাই আমাদের সাথে থাকুন।